nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmenya irua nĩ kuuga atĩa na rĩkagwo atĩa, na nĩgetha tũgerie kũrĩa kũmwe gũthũkĩtio tondũ irera nĩ nyingĩ na andũ amwe ona matiũĩ kĩrĩra kĩu no nĩ marathiĩ kinya kwa radio na makaheana kĩrĩra kĩu. Mwana wa kahĩĩ egũkinyia mĩaka 14 nĩ aruaga na nĩ mũtũrĩre wa Mūgīkūyū kuma agu na agu. Mūgīkūyū no nginyagia angĩrua akinyia mĩaka 14 na angĩaga kũrua ona gũtuĩke nĩ akua atarĩ mũruu, amenyeka ti mũruu no nginyagia angĩrua atanathikwo. Koguo nĩ igongona rĩa bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Mūgīkūyū na nĩ twagĩrĩirwo nĩ rĩheo gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire tondũ hau mwana nĩguo atigaga ũhĩĩ agatuĩka mwanake. Thĩna ũrĩa ũngĩkorwo ho na kanitha rĩ, wĩra wa kanitha nĩ kũhunjia ũhonoki, nĩ kũhunjia ũthamaki wa igũrũ. Andũ acio a kanitha rĩ, ona matiũĩ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũruithia mwana nĩ akũruithio nĩ mũtumia tondũ nĩ ndagĩtarĩ na nĩ wa kahĩĩ, nĩ akũruithio nĩ andũ mataruaga tondũ nĩ athomete. Mwana ũcio rĩ, wona aruĩra kanitha-inĩ rĩ, marugagĩrwo nĩ atumia na nĩ mwana icio cia mĩaka icio nĩ cia mwĩrĩ mũhiũ. Rĩngĩ mũtumia nĩ ekũinamĩrĩra harĩa hateme ningĩ hageka atĩa, hakagĩa kĩronda rĩngĩ. Athuri nĩo marugagĩra ciana na gũtingĩtĩkĩrio mũtumia kuma hĩndĩ ĩrĩa ciana ciarua aingĩre thĩinĩ wa kĩganda. This training, I know most of the farmers are really concerned about the golden apple snails, but we have been able to give them tips on how they can be able to manage the golden apple snails. For example, once they have done their transplanting, they need to drain the water because, of course, without the water you do not have the golden apple snails. So they need to drain the water so that the golden apple snails does not attack the transplanted seedlings. And we have been able to take them through that process of management of the golden apple snails. Instead of using the chemicals, which we know they have an effect to the environment, we are encouraging them to use biological control or another control where we are not using chemicals. Thank you. We are here today with continuation of our training workshop on certified rice seed production to our rice seed growers in Mwea. We have taken through lectures and here we are doing demonstrations of what we have been able to teach them. For today, we wanted them to learn right from the beginning of the preparation of the land, how they need to level their land. We also wanted them to know at what stage should they do the transplanting of their rice. And because we are doing seed, it needs to be planted using guidelines so that we can have raw planting. We are not encouraging them to do seed the way they do the normal paddy production. They need to do it in a row or in a line such that when they have the hoof types, they can be able to identify them and remove them. In our demonstrations, we had staggered them such that they can be able to appreciate the crop right at the maturity stage, the vegetative stage, and then also at the level of nursery preparation. So we have been able to take them through all these stages and they have really appreciated the kind of work we have done, and they have also appreciated those demos and the connection between what we taught them in class and what they have been able to see on the ground. Not really encouraging them to change their normal way, but this is for seed production. As I've said, for seed production, we are using line planting. The plants should be in rows so that you can be able to rogue out any plant which is not true to type or which does not conform to the variety which you have been given and which the farmers are producing the certified seed.
the field is well level, you are assured of access. Number two, I say most of the time in where and elsewhere, the only reason why wakati walisikia SRI, ulisikia pole madam, and thank you for correcting me, instead of rice intensification, which was enough. Otherwise, you'll be having hills and valleys. Now, with this kind of leveling, it is very easy. Apart from that, you can see at the end, we have a Kamtan. So if we are easy to Binoho. 2 is best. 3, 4 is too much. 7 ni mingi sana. Ninajua kuna watoto wanaweka hata 7. Iko katikati nimesikia kiro. Kama ni hiyo ni mzuri. Kama hiyo ni mzuri, hiyo ndege. Nakuja. Right down because of the uneven field, so that it becomes a problem. So that means hii unatumia leveling board. Uliona yule mama? Kuna picha nilionyesha mama ameinuka na kibao, kipande cha mbao. Anavutia. Sasa hii kama ni wewe, ukiona kama hapa naambiwa ni mazao mema, naambiwa ni mazao. Hiyo ingine sijalisia mwenyewe. Mwanzo mzuri naambiwa ni mwisho mwema. Kama hata alikuwa kwa katikati. Our nursery, na nakumbuka wakati wa masomo tuliambiwa you should not have very wide nursery. So hii ilikuwa nursery kidogo nikisimama hapa mkono itafika katika nikitaka that he was telling us why we should transplant at 21 such kind. Na pia hapa muniambie, can you see Bakanai? Iko? 12 days old seed. So if you check this one, the growth, this is one leaf. If this one is high, leaf stage is already produced. Hillary is very old. So when you transplant this one in the field, because that is very young, produce more killer. So this is the leaf stage because there is no deforestation. Bacana disease, there is no. So we have to select good by seed. So you can get so we have to, since we produce high quality seed, we have to remove off time.
between this one, the low or interlow. That's why we use this line transplanting. The way you to do work. So, okay. So if this one is this one, we have to measure. We have to measure this one, the width of this one and this one. That place is good. So we can ask them to get it starting point. Okay. Just maybe we can do the starting point there. Suppose the line is very quick. So after that, we know which one is correct. Because we already know the transplanting here. Maybe they should not move. Okay? Always match the line, the mark. So this one is very long. You just maybe she should be the same. We can adjust. Yeah. And why? One place. For purposes of mechanization, because that falls under the docket of mechanization. And I know NIA. Ndinoho ici nĩ ithiĩte mahinda maingĩ ona mũndũ akahanda mũcere maita ta matano, matandatũ ũguo. Na nĩrĩo rĩkirie kũruta wĩra wa natharĩ thĩinĩ. Waruta mũcere tuta wahanda mũgũnda, ũkagucio na kũu thĩ nĩ ndinoho. Rĩu yaja no kũnina maĩ, na no ũhande ũmũthĩ rũciũ ũkore gũtarĩ kĩndũ, na ndũrĩ na mũcere. Ũgagĩthiĩ roci maita merĩ, tondũ no mũhaka ũkĩhande mũcere, ndũgagĩtigwo ũguo, na ndũgaikare mũgũnda ũtarĩ na kĩndũ. Ina ũru mũingĩ mũno, tondũ kũngĩhĩngĩca na maĩ maingĩre mũgũnda, we nĩ wathira. Ũgũikara ta ũrĩ mũthĩni, one ta Ihīī gũtarĩ ũndũ ũrarutire mwaka mũgima. Nĩ ndinoho njũru, na koro no tũkĩone kĩndũ kĩngĩ ciĩnina no tũgĩkene. Indo ciĩtagwo ndinoho thĩinĩ. Wakinya gĩcekretoni kĩu, gĩgakũrehere thĩna kũgũra na ũkarwara ihinda inene. Nĩ indo itarathira, tondũ mwanzo wacio no kũnina maĩ, ũdrip maĩ mothe, ũmarute nĩgetha kwage maĩ. Wacokia maĩ igoka igũrũ rĩngĩ. Na nĩ igucagia mũcere wa kwambia kũhanda na kũrĩa thĩ. Ũgatũra ũcokagĩrĩria. Rĩu nĩ indo iratũgia, na nĩ indo njũru, na nĩ indo itarĩ njega. No mũcere wakinya ta mweri na nuthu, ikambia kũrĩa ria na kũrĩa mathangũ marĩa me kũu thĩinĩ. Arabu gũkũ tũkire gwa kari, tũkire kilimo biashara, na niko tũrathiũrũrũka mĩgũnda. Tũrona ũhandi ũrĩa mahandĩte, na matirutĩte wĩra mũru, tũrona marutĩte wĩra mwega. Nĩ andũ ega mangĩhota gũ-coordinate na ũrĩmi ũcio mararĩma. Hau hangĩ, mũndũ angĩtĩkĩrwo gũikia moko make thĩ, ndangĩaga mũno. No mone ndĩ mũndũ mũnini mũno, ndĩna mĩaka 76 this now. Ndĩ mũthiangu tũmĩaka, na nĩ ndĩĩtĩkĩrĩte. Obica ma thirikari kana thirikari, ĩratuonia ũhoro wa kũruta maĩ. Ona ndirĩ ndona mũthirikari tiga no mangirigaca marĩa tũgĩkoragwo nao gũkũ kwa ũrĩmi, magĩũka magakwĩra ũrute maĩ me mothe, tondũ namo nĩ marenda ũteithĩke. Scale ici korwo no kũhoteke cithire, no tũrĩme ũrĩmi mwega. Mbĩa irarĩ na ũru mũingĩ mũno, tondũ ona ĩka nĩ iratũgũtagwo yothe igathira, ũkainũka ũtarĩ kĩndũ, ona mbegũ ona ĩmwe, ikarenga thĩ igathira.
na nĩ irakoragwo mbia ta irima rimwe ugakorwo nĩ mbia igana na kindu ugakora ringi nĩ magana merĩ na kindu na twana riu andu marakirutaga wira wa kwenjera na ngui na andu angi o muthenya mundu akahuthagira ta 3,500 muthenya umwe. Today we taught we trained farmers how to grow rice seedling in nursery. How many kilogram of seed needed per acre, and what is the right time to transplant. Also, we taught how to use a guideline to transplant. If you use for seed production, we have to use a transplanting line, because if you do not use transplanting online properly, we don't know which one is up type of the which one is rice plant. So we have to use the transplanted line when we produce certified rice seed production. Yeah, they have to use good quality, like certified seed. Then they have to grow the seedling grows for around 21 days. Before we transplant, we have to control golden apple snail. Then after transplanting, they have to do it good water management to control weeds, also to increase fertilizer use efficiency.